નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું શૈલેષ દલસાણીયા હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. હવે આપણે 10મા ધોરણમાં યુનિટ 4 માં છે પેરેગ્રાફ પરથી પ્રશ્નો આપણે સમજીએ છીએ. બરાબર, આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં પણ પેરેગ્રાફ પરથી પ્રશ્નો છે એ સમજતા હતા. આ લેક્ચરમાં પણ આપણે પેરેગ્રાફ પરથી પ્રશ્નો જ સમજવાના છીએ. હવે જો અહીંયા એક તમને પેરેગ્રાફ આપેલો છે, બરાબર, અને એની ઉપર 5 પ્રશ્નો છે. હવે પેરેગ્રાફની પ્રશ્નોમાં છે આપણે મેં તમને અગાઉ પણ કીધું હતું કે આપણા જે પ્રશ્નો છે એ આપણને પેરેગ્રાફમાંથી જ મળશે. જે પેરેગ્રાફ હશે એમાંથી પ્રશ્નો આપણને મળશે. બીજી કંઈ જવાબ ગોતવા જવાની જરૂર નથી. જે પ્રશ્નો પૂછેલા છે એ પ્રશ્નો પેરેગ્રાફમાંથી જ હોય છે. બરાબર, આ એક ખાસ ધ્યાન રાખો. ઓકે, હવે જો અહીંયા પહેલો પ્રશ્ન પૂછેલો છે, what did the angel requested the Lord? What did the angel requested the Lord? કે એન્જલ એટલે શું થશે? દેવદૂત. બરાબર, એન્જલ નો મીનિંગ શું થશે? દેવદૂત. What did the angel requested the Lord? કે દેવદૂતે છે ભગવાનને શું વિનંતી કરી? દેવદૂતે છે એ ભગવાનને શું વિનંતી કરી? હવે આ પેરેગ્રાફમાંથી જ જવાબ મળે. બરાબર, પેરેગ્રાફમાંથી જ જવાબ મળશે. ઓકે, એટલે ધ્યાન રાખજો. અહીંયા ભગવાને પ્રશ્ન શું પૂછ્યો છે કે વોટ ડીડ ધ એન્જલ What did the angel requested the Lord? કે દેવદૂત છે ભગવાનને શું વિનંતી કરી? ઉપર છે જો Lord શું કરે છે? requested the angel, please go to bed, do not take so much trouble in a single day. તો અહીં જવાબ છે ને કે ભાઈ go to bed. એને શું કીધું છે? go to bed and do not take much trouble in a single day. પણ આ થોડો જવાબ છે સજા વિલંબ. શું વિનંતી કરી છે? તો આપણે જવાબ આવશે ને the angel requested કોને રિક્વેસ્ટ કરે છે? ભગવાન Lord શું રિક્વેસ્ટ કરે છે? to. અહીંયા શું પણ to go. Then in the ભાષા છે to go to bed. Go to bed and not take so do not take so much trouble in a single day. Big answer. So kidhu hai bhagwan ne the angel requested the Lord to go to bed and not take so much trouble in a single day. Please નીકળી જશે. એની જગ્યાએ આપણે શું મૂકી દીધું છે? to. બરાબર, ચાલો એના પછીનો પ્રશ્ન છે કે why did the Lord refuse to rest? આ સમજો refuse to એટલે શું થાય? ના. Why did the Lord refuse to rest? કે ભગવાને છે આરામ કરવાની શા માટે ના પાડી? ભગવાને આરામ કરવાની શા માટે ના પાડી? તો અહીં જો I cannot, he refused. શા માટે ના પાડી? તો કે I have almost completed the work. I have put best of my idea into this model. બરાબર, તો અહીંથી અહીં આન્સર આવી શકે ને? આટલો આન્સર આવી શકે. idea into this model. તો આપણે આન્સરમાં શું લખી શકીએ? y છે એની વસ્તી આવશે તો આવી શકે કે the Lord refused. એટલે did છે એ ક્રિયા refused થઈ જશે. સામે ભૂતકાળમાં છે પ્રશ્ન એટલે જો આપણે થોડા ભૂતકાળમાં જ આપણે refused to rest.
because કારણ કે જો હંમેશા why વાળો પ્રશ્ન હોય એટલે આપણે શબ્દનો ઉપયોગ કરવાનો છે because હવે અહીંયા I છે એટલે he નો પડશે ને આપણે કારણ કે I નો કહેવાય આપણે એના આપણા માટે શું થાય he લઈએ ને he have નું કે had કારણ કે ભૂતકાળનો આપણે આન્સર દેવાનો he had almost completed he had almost completed the work and he had put the best of my his ideas and he had put the best of his ideas into this that model. જગ્યા થોડી આપણી પાસે ઓછી છે આપણે સમાવી દઈએ રીતે બરાબર એટલે અહીંયા શું આન્સર આવશે હવે અહીંયા શું છે કે ધ મધર ગેવ અને બ્લેન્ક્સ છે એટલે this આપ્યું છે and c તો આપણે આમાંથી જોવાનું છે જો કે this mother will give ખાલી આન્સર કેટલો આવશે will or shall will તો આપેલું છે એટલે આપણે ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે તો શું આવશે કે ધ મધર will શું છે he her shall ખાલી જગ્યામાં શું આવશે he her self when she is sick ઠીક આન્સર બરાબર આપણે તો બ્લેન્ક્સ માં કેટલું લખ્યું ખાલી he her shall પછી આમાં એવું છે આ વાક્ય કમ્પ્લીટ કરવાના જો the mother would manage ઇકી છે જો she would manage and start કરવાનો a child's bath play study food and sleep without getting irritated બરાબર તો આપણે આ તો વાક્ય લખવાનું કે the mother would manage શું કરે છે a child's bath play study food and sleep without getting irritated એટલે કે ચીડાયા વગર ઇરિટેટ તો એટલે શું થાય એવું કમ્પ્લીટ ખાલી વાક્ય કમ્પ્લીટ કરવાનું છે એ તો મધર ગુડ મેન પછી આથી વાક્ય કમ્પ્લીટ કરવાનું ઓકે આમાં જેવું જ છે ધ મધર વુડ બી એબલ ટુ ફીડ હવે આ વાક્ય શું કરો એબલ ટુ ફીડ નહીં છે ને ફેમિલી ઓફ મેમ્બર 6 મેમ્બર્સ ઓફ ધ કેબેજ મતલબ આન્સર આવશે અહીંયા લખી શકાય last is the one the mother would be able to feed a family of 6 members only on half a kilo of cabbage. Okay, તો આ હતા પેરેગ્રાફનો પ્રશ્ન આમાંથી જ બધા આન્સર આપણે આમાં મળી જતા હોય છે. ઓકે, અહીંયા સુધી રાખીએ છે. પેરેગ્રાફ પરથી પ્રશ્નો છે
એમાં ખાસ ધ્યાન રાખવું કે પહેલા જવાબ ગોતવાનો થોડુંક એમાં મોડિફાય કરવા પડે, થોડુંક સુધારા વધારા કરવા પડે, કારણ કે આપણે કરતા વિકલ્પ કેમ ચેન્જ કરી બરાબર, આ ઈ બદલાઈ ગયું, હા તો આ ઈ શું થયું આપણે ઈ, એટલે આપણે જે આન્સર દેતા હોય આપણા માટે ત્રીજો પૂછે ક્વેશ્ચન કહેવાય ને, એટલે એવા સુધારા કરવા. અને એક વસ્તુ યાદ રાખવાનું, જે કાળમાં પ્રશ્ન હોય એ જ કાળમાં જવાબ દેવાનો છે. ઓકે, અહીં સુધી રાખીએ.